What is ACT Way? ACT Way is how we go about doing our business. While what we do is very important, how we go about doing the business defines our value system. We do not espouse doing business at any cost. We believe in certain values which become our guiding principles in our day-to-day work. We believe and take pride in our value system and will not compromise on these values even under extreme pressure. In this series, we will take a look at what these values mean, the behaviors that define them, and meet our employees who espouse these values with a lot of pride. Build trust through uncompromising integrity and transparency. There are three aspects that describe this value of integrity and transparency: being truthful, displaying professionalism, and following the law in letter and spirit. This film showcases some of the people in our company who have displayed the behavioral indicators that encompass these key aspects in their day-to-day work. Being truthful. Prasanna displayed the following behavior to provide customers with an honest view of ACT's products and services. I'll always give very good solutions to the customers where it should not be a lie. Like if customer, I'll give a real time what we need to, how much time it will take to connect the customer, and write informations about the company, about the products. For example, last week I went for sales for a call in Tumblur. That customer needs an internet connection for his residence who is using Airtel earlier. And customer asked me more information regarding our company as well as the products. I given him the right information to the customer. Customer agreed and he asked me some couple of references who are using in this area. Then I told him couple of door numbers where nearby customers are using. He had taken just 1 day time to go through that, and he, if possible, he asked me the number also. I given him 1 or 2 numbers. He checked with that, and next day he called me. I am ready for your connection. You can come and collect the documents. Next day evening 5:30 he had given me the appointment. 5:30 I went there. I spoke to him. He asked me what all the documents you need. I told him these are all the documents. He signed up the application. Then he asked me how many days you need to take the connection for activation. I told him, sir, it is 7 working days. Why you need 7 working days? Yeah, you are saying everyone is using in this lane. You can connect me as soon as possible because my Airtel is not working. So I need it immediately. Sir, it is my sales commitment. I'll try to do it as soon as possible. But my sales, as per sales commitment, it is 7 days, sir. By 7 days, your connection will be running, sir. It will be activated. Customer said okay. He requested me to try to do it as soon as possible. As per his words only, I came and submitted the application, and customer line got activated within 3 days. Because of my honest and because of my right information to the customer gave me very good references, and I had a very good relationship. The sales is easy for me. So that, and even customer will also give a very good value to our company as well as me. Captain Naveen displayed the following behavior to ensure
that financial information is accurately reported and recorded and internal controls are honored. In March 2012, when we started our survey in Indiranagar, we found a lot of undeclared points, STBs, and also our own points being connected by other operators. We started our survey, we marked our areas, and we went and audited all those places and also geotagged them. We showed these points to the collection agent and asked them to collect, but they denied these points don't really exist. We went on the ground, showed these points, and made them collect some of these points. And also when it comes to the STBs, we got all these STBs which were totally undeclared, we got them into our subscriber management system, and all these STBs are accounted for. When it comes to the other operator connections, these points rightfully belongs to us but have been connected by the other operators in a very unfair manner. So these points also have been put up to the operations team to take legal action. When all the survey is being done, we also put onto a mechanism where we wanted this to be a self-sustaining process itself. So we made a data maintenance process wherein all the new connections or any disconnections happening have to come and go out of the SMS, and all of them have to be declared and accounted for. With this, there will be there will be less pilferage of the revenue, and also our assets and our points will be intact with us. Narasimha displayed the behavior indicator, willing to speak the truth and defend what is right. ఎవ్రీడే డైరెక్ట్ పాయింట్స్ నుంచి ప్రతిరోజు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ బిల్ బుక్స్ ఎవ్రీడే చెక్ చేసి దాని వెనకాల సిగ్నేచర్ చేస్తున్నాను. అట్లాగే బ్రాడ్బ్యాండ్ కూడా బిల్ బుక్స్ అన్నీ చెక్ చేసి ఈ చెక్ చేయడం దేనికంటే ఎక్కడ మిస్యూజ్ లేకుండా ఉండేదానికి మొత్తం చెక్ చేసి సంతకాలు పెడుతున్నాను. అలాగే క్యాష్ కూడా ఎక్కడ మిస్యూజ్ కాకుండా ప్రతిరోజు డే బై డే చెక్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే తీసుకొచ్చి బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసేసి దాన్ని నేను ఒక్కనే కాకుండా నాతోటి ఇంకా ఉండే కింద మా స్టాఫ్ అందరూ కలిసి చేస్తే ఇంకా కొద్దిగా మంచి బాగుంటుంది అనేసి ఇప్పుడు చెప్పిన వరకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు బిల్ బుక్స్ చెక్ చేసినప్పుడు బ్రాడ్బ్యాండ్లో కొన్ని బిల్స్ సీరియల్ నెంబర్లు 2 మిస్ అయ్యింది. అది నేను ట్రేస్ చేసి పట్టుకున్నాను. అలాగే అట్లాగే డైరెక్ట్ పాయింట్స్లో కూడా కొన్ని బిల్స్ చెక్ చేయడంలో కొంత మిస్యూజ్ జరిగింది. ఆ మిస్యూజ్ జరిగిన బిల్స్ నంబర్స్ అవన్నీ రాసుకొని చెక్ చేసి పలాని ఎగ్జిక్యూటివ్ పలానిది అనేది చూసి వాళ్ళని రెక్టిఫికేషన్ చేశాను. ప్రతిరోజు మేము చేసే బిల్ బుక్స్ అనే సీరియల్లో రాసుకొనేసి ఎవరు ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకెళ్తున్నాడు, ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ నేము, అలాగే ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదైనా మిస్యూజ్ చేస్తే పలాని బిల్లు నెంబర్ నుంచి పలాని దగ్గర మిస్ అయింది అనేది చెక్ చేసిన దానికి నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. Some of the other behavioral traits that indicate the key aspect of being truthful are to represent ACT in a fair manner in all dealings with vendors and suppliers, to protect confidentiality of information as required by ACT, to present the right facts and information to ACT. Displaying professionalism. Sumant displayed the following behavior: to honor commitments made, to take responsibility for one's actions. On 6th of June, customer by name Sri Kumar from Indiranagar area called up to the call center to complain broadband not working, and he was very upset because of frequent broadband issues. Hence I spoke to the customer, convinced him that his issue will be resolved within 6 o'clock because he had got a conference call at 8 o'clock. I also to make him feel more comfortable, I put a conference call with the area engineer by name Mr. Prabhakar, who also promised the customer that within 6 o'clock his issue will be resolved. After finishing the call, I once again followed up with the engineer and the service coordinator and ensured that this fiber cut, wherever the fiber cut was happened, to resplice the machine and then reroute the cable such a way that henceforth the same issue will not be repeated.
After rectifying the problem, taking a confirmation from the Mr. Prabhakar, the network engineer, I outcalled once again the customer by name Sri Kumar and asked him to check in his machine whether the broadband is working. Then customer once again rechecked, his broadband was working. He was very happy that we have honored his commitment, and he was very happy that we outcalled and updated the same whatever status to the customer. Some of the other behavioral traits that indicated the key aspect of displaying professionalism are to treat individuals with utmost of respect, to set the right example for the team and others through display of exemplary behavior. Following the law in letter and in spirit. Satish displayed the behavior indicator follows the law of the land. నేను యాడ్స్ కంట్రోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో నేను యాడ్స్ అనేవి ఆర్డర్ ఫామ్ లేకుండా ప్లే అయ్యే సందర్భాలను నేను కనుక్కున్నాను. అలాంటి సందర్భాలలో యాడ్ ప్లే అయ్యేదానికంటే ముందే దానికి సంబంధించినటువంటి సేల్స్ పర్సన్తో డిస్కస్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క యాడ్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్ ఫామ్ని తీసుకొని తద్వారా ఆ యొక్క యాడ్ని మన యొక్క ఛానల్స్లో ప్లే చేసేవాడిని. ఇలా మన యొక్క కంపెనీ పాలసీలని ఫాలో అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. తద్వారా ఏదైనా యాడ్స్ ఆర్డర్ ఫామ్ లేని సందర్భాలు ఉన్నప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఇంకా అలా యాడ్స్ ఆర్డర్ ఫామ్ లేకుండా ప్లే అవ్వకుండా ఉండేటటువంటి విధానం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. తర్వాత నేను రీసెంట్గా ఎస్టీబీ డిపార్ట్మెంట్లోకి మూవ్ అయ్యాను. ఇక్కడ కూడా ఎస్టీబీ బాక్స్ని మనము బయటికి కస్టమర్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఏవైతే ఎన్ని బాక్సులు అయితే వెళ్ళాయో అన్ని బాక్సులకు సంబంధించినటువంటి కస్టమర్ అప్లికేషన్ ఫామ్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఏదైనా సందర్భాల్లో కస్టమర్ అప్లికేషన్ ఫామ్లు రాని సందర్భాల్లో మన యొక్క కలెక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ద్వారా కానీ లేదా టెక్నీషియన్ వాళ్ళ ద్వారా కానీ వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క ఎన్నైతే బాక్సులు ఇచ్చామో అన్ని బాక్సులకు సంబంధించినటువంటి కస్టమర్ అప్లికేషన్ ఫామ్లని మన యొక్క కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి పాలసీల ద్వారా తీసుకోవడం జరిగి ఎలాంటి మిస్యూజ్ కాకుండా చేయడం జరిగింది. ఇలా నా యొక్క వర్క్ని చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాను. ఇలా మన యొక్క కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ని డెవలప్ చేయడంలో ఒక భాగస్వామిగా నేను ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. Karthik here displayed the following behavior. Adhere to all ACT business processes and policies. This company is related to broadband connections, and we are following the TRI rules and all. For whoever it may be, they has to submit the documents. Say once sales executive has visited the customer place, he has to collect all the documents and all. Then he'll submit to the sales executive, will come and submit to the CFP. CFP will validate all the CAP documents and all. First thing is, as per the TRI rules, we are concentrating on ID proof, address proof. Few days back, Bangalore Commissioner also has applied a connection. He has taken ACT broadband connection. Even he also submitted all the necessary documents without any deviation and all. After submitting all the documents only, we logged in the CAP. Even they are working for ACT television in internal employees also. Even they also give the complete documents to get a connections. Some of the other behavioral traits that indicate the key aspect of following the law in letter and spirit are: do not indulge in any illegal or unfair business practices, to follow the law of the land, We hope that this film was useful in helping you understand the ACT way of doing business. Make a wish, take a chance, make a change. If you wish to share your experience with us, please do not hesitate to contact us on actway@acttv.in. I won't forget all the ones that I love. I'll take a risk, take a chance, make a change. ACT Way, live the values.